El motor rugio con un estertor que corto el silencio de la noche sevillana. Javier de Jo care la lave inglesa, limpiendos el sudor de la frente mientras el eco del metal resonaba en su pequeño taller. Frente a él, una camioneta vieja, cubierta de polvo y promesas rotas, parecía suplicar una última oportunidad. Eran las dos de la madrugada, y Javier, un hombre de 38 años con arrugas marcadas por el sol andaluz, no podía permitir cerrar el taller. No cuando Lucia, su hija adoptiva de 10 años, dormía en la habitación trasera, cenando con un futuro que él lucaba por construir. Desde que la adoptó hace 3 años, cada tornillo que ajustaba, cada motor que revivía, era por ella. Pero esa noche, un desconocido había llegado con una urgencia que no podía ignorar. Gracias por cuidar hasta tan tarde, amigo, dijo el joven, apoyado contra la pared del taller. Su nombre era Mateo, 25 años, cabello desordenado y una sonrisa que escondía más de lo que revelaba. Había llegado a pie, con la camioneta averiada a 1 kilómetro de allí, suplicando ayuda. Sus ojos, oscuros como el cielo sin luna, tenían un brillo inquietante. No hay de qué, respondió Javier, con la voz grave, sin levantar la vista del motor. Pero esta chatarra tuya no vieja canta ópera esta noche. Necesita países que no tengo aquí. Mateo se acercó, sus botas resonando en el suelo de cemento. Haz lo que puedas, por favor. Y es importante. Javier lo miró por primera vez. Había algo en su tono, una mezcla de súplica y secreto, que lo puso en alerta. Pero no preguntó. En Sevilla, la gente guardaba sus historias como tesoros. Él mismo tenía las suyas. Un hombre gay, soltero, que había enfrentado miradas y murmullos para adoptar a Lucia. La ciudad no siempre era amable con quienes no encajaban en su molde. Mientras trabajaba, Lucia apareció en la puerta, frotándos los ojos. Papa, ¿por qué sigues despierto? Vuelve a la cama, pequeña, dijo Javier, suavizando la voz. Solo estoy ayudando a un amigo. Mateo sonrió a la niña, y ella, con su curiosidad infantil, le devolvió una mueca. Tu papa es un héroe, ¿sabes? Le dijo Mateo, guiñando un ojo. Lucia se rió y volvió adentro. Javier no dijo nada, pero sintió un calor extraño en el pecho. No estaba acostumbrado a que extraños fueran amables con su hija. Terminó el arregló provisional, ajustando un cable suelto que permitió el motor encenders con un ronquido débil pero estable. Esto te llevará a donde necesites, pero no muy lejos, advirtió Javier. Vuelve mañana si quieres algo más permanente. Mateo asintió, sacando un fajo de billetes. Toma, por las molestias. Javier negó con la cabeza. Guarda eso. No cobro por ayudar a alguien en apuros. Por un momento, los ojos de Mateo se detuvieron en él, como si quisiera decir algo más. Pero solo murmuró un gracias, y se subió a la camioneta, desapareciendo en la oscuridad. A la mañana siguiente, el sol apenas despuntaba cuando un rugido grave despertó a Javier. Se asomó por la ventana de su modesta casa junto al taller. 3 SUVs negras, relucientes y amenazadoras, rodeaban el lugar. Hombres con gafas oscuras y rostros de piedra esperaban afuera. El corazón de Javier se aceleró. Algo estaba mal. Muy mal. Javier cerró la cortina con un movimiento brusco,
sumint corriendo a mil por hora. Quiénes eran esos hombres? ¿Qué querían? La imagen de Mateo, su camioneta maltrecha y su mirada esquiva volvió a él como un relámpago. Maldita si. Pensó. En que me he metido? Lucia, quédate en tu cuarto. Ordino, tratando de mantener la calma mientras ese ponía una camiseta vieja y salía al porche. El olía a polvo y tensión. Uno de los hombres, alto, con una cicatriz que le cruzaba la ceja, dio un paso adelante. Javier Morales? Preguntó con una voz que parecía talada en granito. ¿Quién lo pregunta? Respondió Javier, cruzando los brazos. No había mostrar miedo, no frente a su casa, no frente a su hija. Alguien quiere hablar contigo. Sobre la camioneta, que arreglas de noche. El hombre señaló uno de los SUVs, donde la ventanilla trasera comenzó a descender lentamente. Javier sintió un nudo en el estómago. Había oído historias de teleras que se metían en problemas por arreglar autos de dudosa procedencia, pero él siempre había sido cuidadoso. O eso creía. Se acercó al vehículo, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Dentro, un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello blanco impecable y un traje que gritaba dinero, lo observaba con ojos fríos. Señor Morales, soy Diego Salazar. Creo que anoche ayudaste de alguien que no debías. Dijo el hombre, sin rastro de emoción. Javier frunció el seno. Mateo, solo arregló su camioneta. No sé nada más. Salazar soltó una risa seca. Mateo sí. Un chico con demasiados secretos. ¿Sabes lo que lavaba en esa camioneta? Javier negó con la cabeza, pero un escalofrío lo recorrió. Salazar continuó. Documentos. Documentos que valen más que tu taller, tu casa y, me temo, tu vida. Quiero saber dónde está Mateo. Y lo quiero saber ahora. La mente de Javier dio un vuelco. No tenía idea de dónde estaba Mateo, pero la amenaza era clara. Miró hacia la casa, pensando en Lucia. No podía permitir que esto la alcanzara. No sé dónde está, dijo firme. Se fue anoche. Eso es todo. Salazar lo estudió. Como si pudiera ver a través de él. Tienes una hija, ¿verdad? Sería una lástima que algo lo parara por tu buena voluntad. Javier apretó los puños, la rabia encendiendo su pecho. No te atrevas a mencionar a mi hija. El hombre de la cicatriz dio un paso hacia él, pero Salazar levantó una mano. Tranquilo, Rafael. El señor Morales viene a cooperar, ¿verdad? Javier no respondió. No había nada que decir. No sabía dónde estaba Mateo, pero ahora sabía que había metido la pata hasta el fondo. Cuando los SUVs finalmente se alejaron, dejando una nube de polvo, Javier corrió adentro y abrazó a Lucia, que lo miraba con ojos llenos de preguntas. Papa, ¿quiénes eran esos hombres? Preguntó, su voz temblorosa. Nadia, pequeña. Nadia importante. Mincio, mientras su mente buscaba desesperadamente una salida. Javier no durmió esa noche. Cada crujido de la casa, cada sombra en la ventana, lo ponía en alerta. Había cerrado el taller, algo que no hacía desde el funeral de su madre, y mantenía a Lucia cerca. Pero no podía cuidarse de brazos cruzados. Si esos hombres volvían, no sería para charlar. Decidió buscar a Mateo. No por los documentos, no por Salazar, sino porque necesitaba respuestas. Revisó el taller,
buscando cualquier pista que el joven hubiera dejado. Encontró un recibo arreglado bajo una mesa. Una gasolinera a las afueras de Sevilla, con una hora que coincidía con la llegada de Mateo la noche anterior. Era poco, pero era algo. Lucia, voy a salir un momento, dijo, mientras ella dice una cereals. Quédate con la tía Carmen, ¿sí? ¿Vas a buscar al chico de la camioneta? Preguntó ella, siempre demasiado lista para su edad. Javier sonrió, aunque por dentro estaba destrozado. Algo así. Prometo volver pronto. En la gasolinera, el empleado, un chico joven con acento sevillano cerrado, reconoció la descripción de Mateo. Sí, estuvo aquí. Compró agua y algo de comer. Parecía nervioso, como si alguien lo siguiera. ¿Dijo a dónde iba? Preguntó Javier, sintiendo que el tiempo se lo escapaba. El chico se encogió de hombres. No, pero dijo esto. Lo entregó una servileta con un número de teléfono garantizado. Javier marcó el número desde un teléfono público, su corazón latiendo con fuerza. Una voz respondió al tercer tono. ¿Quién es? Soy Javier, el del taller. Necesitamos hablar. Ahora. Silencio. Luego, la voz de Mateo, baja y tensa. No debes llamarme. Esto es más grande de lo que crees. Dímelo tú. Porque esta mañana tuve 3 SUVs en mi casa, amenazando a mi hija. ¿Qué lavabas en esa maldita camioneta? Mateo respiró hondo. Reunid conmigo en la plaza de la Alfalfa. Medianoche. Ven solo. La línea se cortó. Javier miró la servileta, arreglada, en su mano. No confiaba en Mateo, pero no tenía otra opción. Esa noche, bajo las luces tenues de la plaza sevillana, lo encontró sentado en un banco, con una capucha cubriendo la mitad de su rostro. ¿Por qué me metiste en esto? Preguntó Javier, sin preámbulos. Mateo lo miró, sus ojos llenos de culpa. No quería. Solo necesitaba que la camioneta funcionara. No pensé que te encontrarían tan rápido. ¿Quién son ellos? ¿Qué quieren? Mateo bajó la voz. Salazar. Es un traficante, pero no de drogas. Do information. Los documentos que lavaba son pruebas de algo grande. Corruption, sobornos, nombres que no deberían salir a la luz. Yo era su mensajero, pero decidí que no podía seguir. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Y ahora qué? ¿Me van a perseguir por arreglar tu maldita camioneta? No lo permitir. Dijo Mateo, y por primera vez, su voz sonó firme. Te ayudaré a salir de esto. Por ti y por tu hija. La plaza de la Alfalfa estaba silenciosa, salvo por el murmullo de una fuente cercana. Javier y Mateo se miraron, atrapados en un pacto forzado por las circunstancias. Javier no quería confiar en él, pero la sinceridad en los ojos de Mateo lo desarmaba. Había algo en él, una vulnerabilidad que resonaba con la suya propia. Tengo un plan, dijo Mateo, sacando un pendrive del bolsillo. Esto tiene copias de los documentos. Si los hacemos públicos, Salazar pierde su poder. Pero necesitamos tiempo y un lugar seguro. Javier frunció el seno. ¿Y por qué no lo haces tú solo? ¿Por qué me necesitas? Porque no tengo a nadie más. Admitió Mateo, su voz quebrantos. Mis amigos ya no están. Salazar no perdona traiciones. Javier sintió un nudo en la garganta. Conoce esa soledad. La había vivido cuando salió del armario,
en un pueblo donde todos conocen a todos. Había perdido amigos, familia, todo menos su determinación de ser quien era. Miró a Mateo y, por un instante, vio un reflejo de sí mismo. Está bien, dijo finalmente. Pero si esto pone la cia en peligro, te juro que no habrá lugar en España donde puedas esconderte de mí. Mateo asintió, y juntos comenzaron a planear. Decidieron esconderse en una casa rural en las afueras de Carmona, propiedad de un viejo amigo de Javier, Antonio, un hombre de 45 años que nunca hacía preguntas. Ali, Mateo reveló más detalles. Los documentos implicaban a políticos locales, empresarios e incluso a un jefe de policía. Publicarlos sería como encender una mecha en un polvorín. Mientras trabajaban, Javier notó como Mateo miraba el mundo con una mezcla de miedo y esperanza. Una noche, mientras compartían una botella de vino tinto bajo las estrellas, Mateo habló. Nunca planeé esto, dijo, mirando el horizonte. Solo quería una vida normal. Pero cuando eres gay en un mundo como este a veces terminas corriendo. Javier lo miró, sorprendido. No esperaba esa confesión, pero algo en él se suavizó. Sé cómo se siente, respondió, casi en un susurro. Criar la sea solo, siendo quien soy no es fácil. Pero ella lo hace todo valer la pena. Mateo sonrió, y por primera vez, no había sombras en su rostro. Eres un buen padre, Javier. No muchos harían lo que haces. El silencio que siguió fue cálido, cargado de una conexión que ninguno esperaba. Pero no había tiempo para explorar lo que sentían. Salazar estaba cerca, y cada día que pasaba, el peligro crecía. La casa rural en Carmona era un refugio temporal, pero no un escondite perfecto. Javier sabía que Salazar no tardaría en encontrarlos. Cada noche, revisaba las puertas, las ventanas, asegurándose de que la sea estuviera a salvo. Ella, ayena a la magnitud del peligro, llegaba con Mateo, quien lo enseñaba trucos con cartas y la hacía reír. Una mañana, Antonio llegó con noticias. Alguien preguntó por ti en el pueblo, Javier. Un tipo con pinta de maten. Dijo que buscaba a un mecánico. Javier y Mateo intercambiaron una mirada. El tiempo se acababa. Decidieron acelerar el plan. Contactar a una periodista independiente, Clara, una mujer de 35 años conocida por sus investigations valientes. Ella aceptó reunirse con ellos en un café en Sevilla, pero pidió peribas antes de publicar cualquier cosa. El encuentro fue tenso. Clara, con su cabello corto y ojos afilados, examinó el pendrive con escepticismo. ¿Saben lo que están haciendo? Esto podría destruirlos antes que a Salazar. Y es un riesgo que estoy dispuesto a correr, dijo Mateo, su voz firme. Javier no estaba tan seguro, pero no había vuelta atrás. Mientras Clara revisaba los documentos, un coche negro pasó lentamente frente al café. Javier lo reconoció de inmediato. Era uno de los SUVs de Salazar. Tenemos que irnos. Ahora, dijo, tomando a Mateo por el brazo. Salieron por la puerta trasera, corriendo hacia el auto de Antonio, que los esperaba. Pero antes de que pudieran subir, un disparo resonó en el callejón. Javier empujó a Mateo al suelo, cubriéndolo con su cuerpo. El disparo había sido una advertencia, pero el mensaje era claro. Salazar no estaba llegando. Y esa noche,
escondidos en un nuevo lugar, un almacén abandonado en las afueras. Javier confrontó a Mateo. ¿Vale la pena todo esto? ¿Arriesgarlo todo por unos papels? Mateo lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No es solo por los papels, Javier. Es por tener una vida donde no tenga que esconder. Donde tú y Lucia pueden vivir sin miedo. Donde podemos ser quien somos. Javier sintió que algo dentro de él se rompía. Sin pensarlo, tomó la mano de Mateo. Entonces lo hermos juntos. Hasta el final. Clara trabajó rápido. Los documentos se publicaron en un portal independiente. Y en cuestión de horas, las redes sociales instalaron los nombres de políticos y empresarios implicados en el escándalo estaban en boca de todos. Pero Salazar no se rendiría tan fácilmente. Javier y Mateo regresaron a Sevilla, decididos a proteger a Lucia y enfrentar lo que viniera. Habían dejado a la niña con Antonio, quien permitió cuidarla como si fuera su propia hija. Pero cuando llegaron al taller, encontraron el lugar destrozado. Herramientas rotas, paredes pintadas con amenazas. En el centro, una nota. Sé dónde está tu hija. Javier sintió que el mundo se desmoronaba. Llamó a Antonio, pero no hubo respuesta. La desesperación lo consumía. Pero Mateo lo tomó por los hombres. No están con él todavía. Conozco a Salazar. Esto es un juego para él. Vamos a encontrarla. Con la ayuda de Clara, rastrearon el teléfono de Antonio hasta un almacén en el puerto de Sevilla. Era una trampa. Lo sabían, pero no había otra opción. Armados solo con su determinación, Javier y Mateo entraron al lugar, un laberinto de contenedores y sombras. Ali estaba Salazar, flanqueado por sus hombres. Lucia estaba a su lado, atada a una silla, con lágrimas en los ojos pero sin un solo grito. Javier sintió una mezcla de orgullo y terror al verla tan valiente. Entrega el pendrive original. Mateo, dijo Salazar, con una sonrisa cruel. Hola niña, no sal de aquí. Mateo dio un paso adelante, pero Javier lo detuvo. No, esto termina ahora. Sin pensarlo, Javier se lanzó contra el hombre de la cicatriz, derribándolo. El caos estalló. Mateo aprovechó la distracción para liberar a Lucia, mientras Clara, que los había seguido en secreto, grababa todo con su teléfono. Los hombres de Salazar eran muchos, pero la furia de Javier era imparable. Golpeó, esquivó, luchó con la fuerza de un padre que no perdería a su hija. Cuando la policía llegó, alertada por la transmisión en vivo de Clara, Salazar estaba en el suelo, derrotado. Lucia corrió a los brazos de Javier, y Mateo, herido pero vivo, los abrazó a ambos. El escándalo sacudió Sevilla. Los nombres en los documentos llevaron a arrestos, investigations y un cambio en la ciudad. Salazar fue encarcelado, y aunque sus hombres seguían siendo una amenaza, Javier y Mateo sabían que habían ganado algo más grande. Una oportunidad para vivir sin miedo. Javier reabrió el taller, esta vez con Mateo a su lado. No como un fugitivo, sino como un compañero. Las noches en el taller se convirtieron en momentos de risas, con Lucia ayudando a pintar las paredes o aprendiendo a usar una lave inglesa. La ciudad, poco a poco, comenzó a aceptarlos, no como una rareza, sino como una familia. Una noche, mientras celebraban el taller, Mateo tomó la mano de Javier. Gracias por no renderte.
por nosotros. Javier Sonrio, mirando a Lucia, que corría tras una mariposa en el patio. No fue por nosotros. Fue por ella. Pero tú también eres parte esto ahora. Bajo la luna sevillana, ese besaron, un beso que hablaba de lucha, de amor, de un futuro que habían conquistado juntos. La vida no sería fácil, pero era suya. Y eso era suficiente.